49 sannadood oo ugu dambeysay doorashada dimuqraadiga ee Soomaaliya inay ka dhacdo maanta 2016 doorasho kale ayaa dhici doonta maanta fursad waxa u helay inaad la fadhiisto Mohamed Abdirazak oo ka mid ah dadka isku sharxa madaxweynimada Soomaaliya London wax badan maray oo marna anigoo Afrika ka yimid Maraykan socda marna dhinac kale ka socda maray mustawaayahan aan hadda cagta kusoo fadhiyay aniga laftirkay tahay reer London inaan connectionkayga London uu aad u xoogoway Yasmin Abbas halkaan salaameysa iyadan laakiin soo dhaweyntii markaan ugu dambeysay aan ku imid waxay ahayd runtii mid aad uga duwan kuwii waxaa airportkii iga horyimid dad badan waxaan jeclaan jiray airportka markaan ka imaado haddaan magaalada soo galaayo inaan tareenka dawladda kusoo qabsado annaga sahlanay dadkaan u socda ama booqanayo ku sahlanay marka waxaa la yidhi may waa inaan airportka ugu imaanaa si fiican kuu soo dhaweyn waa idinka qabaa airportka waxaa igaga horyimid dad badan waxaa halkaas lagu soo diyaariyey baabuur aad u qurux badan walaalkay Maxamuud Mac everything Mac cars waa salaamaya sinkunina u salaamaya waxaa idiin sheegay baabuurkaas markaan fuulay already madaxweynena aan hawkan baabuur cusub qaatay marka soo dhaweynta noocaas si gaar ah rabaa inaan uga mahadceliyo waxaa la yidhaahdaa Mohamed Abdirazak sanadkan 2016 waxaan ahay musharax madaxweyne dalka Soomaaliya waxaan rajeynayaa insha Allah inaan ku guuleysto وما صدق بحمد سؤال أنا كويدي ما قاعد الصومالي بكرة صوفها فكرة الدكتور وحي كتوصل أبار دماغه دجال حتى هذه بالفعل اللي قاعد يقولها فكرة الدكتور سووا بدلوه الصور تتعقل وكجري سووا بدلوه ورن ياسين دكتور ماذا حلو حق صور عن Soomaaliya markay maqlaan qaxar iyo gaajo iyo abaar iyo qaxooti iyo arrimo noocaas laakiin dadkaasu waxay u badan yihiin dadka adduunweynaha guud ahaan dadka Soomaaliyeed wadankooda way jecel yihiin dadkooda way jecel yihiin runtiina waa waxyaabo isbedelayay muddada hadda la soo dhaafay inkastoo ay weli jiraan dhibaatooyinka iyo dagaaladii iyo ma aragtaa qaraxyada iyo wixii la mid ah haddana annaga Soomaali ahaan ayaana laga rabaa inaan taas wax ka bedelno annagaana laga rabaa muuqaalka aan wadankeena ka bixinayno inuu ahaado mid ka duwan waxaan aaminsanahay muddada annaga aan noolnahay insha Allah inaan ku guuleysan karno inay Soomaaliya noqoto mid ka baxday dagaal iyo qaxar iyo dhibaato oo u gudubtay wadan maaragtay barwaaqo ah wadan nabad ah wadan dadkiisa ay ugu nool yihiin ugu raaxaystaan sida wadamada kale adduunka dadkoodu tahay xaqiiqadii waxaan jeclahay Soomaaliya inay noqoto meel dadweynaha adduunka kale ay maalgashi ku samaystaan ay dalxiis u yimaadaan ay Soomaaliya soo arkaan waxaas oo dhan waa suuragal laakiin waxay u baahan tahay hoggaan daacad ah danaynaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan isku soo dhawaanshaheeda kalsooni gelinteeda hoggaan u horseedaya inay jirto dawlad ma aragtaa aan musuqmaasuq lahayn haddii aan helno markaas jidkii saxda ahaa waa haynaa insha Allah ilaahay wuu nagu garab galayaa inaan gaarno آمين آمين إن شاء الله حتى أحرم السؤال اللغة الإنجليزية اللي أكون بويدي إن شاء الله Charlotte Petrie, she wrote an article for the Guardian UK where she said Somalia's young population could be its greatest strength, but only if it tackles sky-high unemployment.
and disenfranchisement. How do you plan on a president? How do you plan on tackling unemployment? This is very true. Unemployment Amongst young people, amongst young people is one of the highest around the world, and there are a few things that we need to do. Of course, I mentioned the issue of having an honest government and reconciliation amongst Somalis. But what would that lead to is to have a vision for Somalia where we create jobs. How do we create jobs? Making our country more secure is number one. Two, having pieces of legislation that are investment friendly, that protect the investment, both Somali and non-Somali investment. Foreign direct investment, or FDI, is one of the engines of growth for any country. Having technology and creativity is another. We have so many young people. Our human resource, despite our country going down for 25 years, today we have so many young people around the world who are educated, so our human resource has grown. In attracting all of those people, we can create an environment where Somalis can finally focus on providing something to the world. We have agriculture, we have fisheries, we have livestock, and only in these three, forget about mineral resources and extractive industries and oil and all of those things. If we do well only in these three areas, we're able to feed many countries in Africa. You know, at the height of our fisheries in the 70s and 80s, we were able to use our own marine resources to exchange or barter or buy with weapons and everything from the Soviet Union. Today, we can get up to an output of up to 200 million tons of fisheries output. So this is where we can create jobs for young people. You mentioned in your speech yesterday, the day before, you mentioned that Somalia is very much reliant on the monies that's being sent from people living in the UK, US, Minnesota, Minneapolis, London. As a president, do you hopefully, as a presidential body, do you continue on creating an environment that makes it easy for people to send money from here to Somalia? Yes, this money that comes from Somalis abroad to support their families is a safety net, and it has helped so many people, so many families inside Somalia for so long. My worry is this: what happens when the generation of the fathers, the aunts, the uncles that are working overseas today, they stop working? When they retire, what happens? The younger, their children, will not have direct relationship with those relatives left behind in Somalia. So the amount of remittances will plummet. And this is my worry. What happens to all those people? What we should think about is a way to invest a portion of these remittances or to use it for development purposes, and find a way for those families to have either small businesses, microfinancing, and not all for consumption. This is where I was coming from. When I was speaking to the community the other night, I talked about the fact that Somali remittances today is about $1.3 billion. And that's a lot of money. That is more money than any country or any foreign aid, or in fact, I talked about, if you combine the international assistance given to Somalia, all of it from all the countries, it's less than equivalent to less than 1 month what Somalis sent back home. Less than 1 month. Yeah. Yes. I will go back
Somali and Okay. bringing units a bit more. hore waxaa ku jirta yani position oo xukunka dowladda waa ku jirta dowladda Soomaaliya waa caawisay hadda adiga maxaa filaya isbedel akeeni karti dowladda u keeni karti Soomaaliya hadda madaxweyne laga dhigo oo ka hor qaban kara roleskaygii ama kaalintii hore oo aan dowladnimada ama ka go'an jiray ama ka ahaa intii aan bulshada caalamka la shaqeynaya waxay ahayd la tali waxay ahayd tababar waxay ahayd u raadin mucaawano ku saabsan sidii loo kordhin lahaa tayada shaqada ama tayada xildhibaanada ama tababaradooda iyo wixii la mid haddii waxaan sidoo kale la taliyana uu ahaa agaasimana kasoo ahaa madaxtooyada Soomaaliya waqtigii Allah naxariista Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynaha ka ahaa marka haddii maanta aan anigu ku guulaysto madaxtinimada Soomaaliya waxaa ii suuragelaysa in fikradaha aan qabo aan u helo taageero fuliyan taas awal uma haysan taas ku kala duwan tahay hore waxaa uga hadashay yani qaabka madaxweyne sida loo doorto xajladaha hore YouTube-ka gelisa waxaa ka hadashay qaabka madaxweyne kursiga siduu ku fadhiisto process-ka ka shaqeysa يعني مليانة الدعوة ما هوش كيف يعني البروسيس one bad one vote is doorashada Soomaaliya sida loo galo ma hoosh kayf process kaas sidoo dhaco process waxa waa process dheer oo u baahan runtii muddo 4 sano ilaa 5 sano wuxuuna leeyahay tallaabooyin mucayan ah oo la yaqaano oo u baahan in loo maro jidkaas waxaa ii muuqatay inaysan suuragal noqon in la helay tallaabooyinkaas oo aan la qaadin tallaabooyinku waa very specific waxay ka bilowdaan constitutionka maanta aan haysano oo la dhammaystiro waxay ka bilaabantaa in qodobada constitutionka laga bedelayo dadka loo sheego oo lagala tashado markaasna haddana dadka wacyigelin la siiyo oo ay ogaadaan waxay tahay constitutionka in laga bedelay kadibna afti loo qaado tusaale haddii aan ku siiyo intaas keligeed ayaa waxay qaadan kartaa muddo waqti ah maanta madaxweynaha Soomaaliya waxaa doorta xildhibaanada Soomaalida raalli ma ku tahay hadday Soomaalida marka rabto in madaxweynahooda ayaga ay toos u soo doortaan qodobkaas in dadka lagala tashto way markaa dadka marka lagala tashto haddii ay yiraahdaan annaga inta badan waxay noola muuqataa inaan madaxweynaha toos u doorano waa in qodobkii wax laga bedelaa qodobka marka wax laga bedelo haddana dadweynaha lagu wacyigeliyaa qodobkaas wax laga bedelo marka qodobkaas kaliya ma qodobo badan oo kale I'm in favor of direct election meaning one person one vote and the reason is people will have the voice. People will actually have the choice to directly elect their president, but also their representatives. And when that happens, candidates for the office of president, for example, will have to be in front of the people. Not literally, but they would have to forward their ideas to the people. And on the basis of what you hear, as a voter, you are able to then elect the person of your choice. And this is a very good way of electing people that we have trust in, people that we like their ideas and their views, people that we can trust their credibility, people that we can trust their ability, people that we can say, this is the best person to lead my country, this is the best person who represents my ideas and views and aspirations and future. Now, today, people who are advocating and who are like doing these extensions after extensions, people who want to continue with this system that we have, are people who solely rely on buying votes. And when you're buying votes,
you would rather buy it from a few people rather than the whole country. You cannot buy votes from everybody. You know, and in democracy we say people elect leaders they deserve. People elect leaders they deserve. If all the people combined are able to elect leaders, they will surely elect people that they deserve, meaning people that they believe are representative of their views and ideas. That's it. You've been in London for a few days now. How do you feel about the people of London and how you've met a few young people? In your last speech, you met older people as well. What's your general idea of the people of London and Somalis living in this community as well? People in London are pretty much very same Somalis, you know, whether you go to North America, London, any other European place. But they're also, this is one of the largest Somali communities, you know, outside of Somalia. And they're very active. They are politically in tune with what's going on in Somalia, and therefore they're very important opinion influencers, opinion makers. A lot of Somali media is based here, so this is very important place to be in. I'm blessed to have you know, friends and family, and been very much welcomed warmly in London, and I am just grateful for that. Thank you very much for your time, Mohamed. I appreciate you sitting down with me and asking a few questions in Somali, both in English like that. Thank you so much. Thank you. Thank you.